українською, перекладаю також українською, тому я сподіваюся, що всім буде зручно. Сьогодні Гуруджі думає про те, що він буде рухатися до наступного етапу, до наступної теми. Але спочатку ми візьмемо перший не том, так, першу тему, а потім вже другу. You know, the Eastern wisdom, the goal is to bring an end to the suffering. Ціль східної мудрості – це завершити наші страждання. So we need to understand that how many sufferings we have in life and how the Eastern wisdom claims to bring an end to the suffering. І нам необхідно зрозуміти, наскільки багато у нас страждань у житті і яким чином ми позбудемось їх завдяки східної мудрості. So we have millions and millions of suffering. It can be classified into three categories. У нас мільйони страждань, і вони можуть бути класифіковані, розподілені на три категорії. I think some time ago, Dennis, if I'm not mistaken, we covered how Buddha says the world is suffering. Could you please repeat the first part of sentences? In the maybe a couple of weeks ago, I covered the topic why Buddha says the world is suffering. Декілька тижнів тому Гуруджі вже зачіпав цю тему про те, чому і як Будда пояснює це слово страждання. So we have millions of suffering that can be classified into three categories. У нас є мільйони страждань, які можуть бути класифіковані у три категорії. So first category is known as a physical suffering. Перша категорія відома як фізичне страждання. Keep checking, Dennis, whether anesthesia is translating everything. She's perfect. She's perfect. Yes, that's what I felt. So this physical suffering that comes from the physical world outside. Отож, це фізичне страждання, воно йде з фізичного світу зовнішнього. Maybe your honey makes you suffer, maybe a snake bite makes you suffer, maybe the war at this time, coming from the physical world. Можливо, ваша кохана людина змушує вас страждати. Це може бути укуси змії, або війна, яка зараз відбувається. Все це йде з зовнішнього світу. And then we have a suffering caused by the natural calamities like flood, COVID virus. І також ми маємо страждання, які призведені природними катастрофами, катаклізмами, повінями, COVID-вірус. And recently, the earthquake in Japan. І ось нещодавний землетрус в Японії. So this war at this time is a man-made. So that is why we say it comes from the physical world. І війна, яка зараз відбувається, вона зроблена людьми, тому ми кажемо, що тому вона й прийшла з зовнішнього фізичного світу. And the third suffering is mental suffering. І третій тип страждання – ментальне страждання. You can make a list. Last week, you interacted with the people
in your family, outside, strangers, and how the mind reacted inside and how you responded outside. Ви можете зробити список, наприклад, минулого тижня, як ви спілкувалися зі своїм коханим або людьми, з родичами, і яким чином ви реагували, яка реакція була всередині вас. And you will discover that we suffer mentally, emotionally, every day, every hour. І ви відкриєте для себе, що ми страждаємо ментально, емоційно кожну годину, кожного дня. Even when Svetlana becomes angry over her 2 kids, what the heck you are doing? You are suffering mentally. Навіть коли Світлана сердиться, вона страждає ментально. Did you understand that? Це вам зрозуміло? Say yes, even if you don't. You can listen it again. Кажіть так, навіть якщо ні. Ви можете послухати це ще раз. So mental suffering accounts for 90% of our problems in our life. Це ж ментальне страждання, воно нараховує понад 80% з проблем в нашому житті. You know what is going there? It's too far, but the mind is scared, mind has a fear, mental suffering. Так, відбувається війна, продовжується війна, але розум наляканий, в розумі страх, тому ментальне страждання. So with these suffering, the mind by default finds a temporary solution outside. І при цьому стражданні розум помилково знаходить тимчасове рішення проблем зовні. And that temporary solution, one category of temporary solution, you don't agree, then I stop talking to you for about a week. And after that, again, I start talking. І це таке тимчасове рішення, наприклад, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, я перестаю говорити з вами на тиждень, а потім через тиждень знову починаю з вами говорити. Did it happen in your life? Чи таке ставалося у вашому житті? You cannot say no. Ви не можете сказати ні. Whether your relationship with your parents, your honey, your fiancé, your kids, your parents, temporary solution. Чи це стосунки з вашим коханим, чи з вашими батьками, чи з дітьми? Тимчасове рішення. Do you agree? Погоджуєтесь? Oleg, you did it last week? Олег, ти робив це минулого тижня? Yes. How dare you do it with anesthesia? Як смієш ти робити так з Анастасією? Do you see that, what happens? Understand this very clearly, that if you are finding a temporary solutions like this, it is gathering impressions, sanskaras in your mind. Подивіться, зрозумійте, що коли ви знаходите оце тимчасове рішення, все одно під час цього тимчасового рішення воно збирає враження, санскару, повторюється у вашому житті. So this is in the second category of temporary solution, I would say 3P. Let me explain you 3P. Дайте мені пояснити вам 3P, я буду казати, в наступній категорії цього тимчасового рішення.
So this mind finds a solution in terms of pleasure outside. Цей розум, він знаходить рішення у терміні насолоди, у зовнішній насолоді. Зовні. So what is that temporary solution? I become a pleasure seeker, or I become a possession seeker, or I become a pill seeker. Отож, я або стаю шукачем насолоди, або я стаю шукачем залежності, або я стаю шукачем таблетки. Тут 3 P, тому що всі 3 слова pleasure, passion і pill, вони починаються на P англійською. What is pill seeker? Хто такий той, хто шукає таблетку? You know, you have some physical problem, you go to the doctor and doctor gives you the pill. Знаєте, коли у вас є якісь фізичні проблеми, ви відправляєтесь до лікаря, і лікар дає вам таблетку. And we are frustrated at home and we say, let us have a vodka. Наприклад, ми відчуваємо фрустрацію вдома і кажемо собі, давайте вип'ємо горілки. So you see, it's a temporary solution for my frustration. Бачите, але це ж тимчасове рішення для моєї фрустрації. That is what the pill seeker is. Це і є той, хто шукає таблетку. So it is not only vodka, I stop talking, I get obsessed with something else, I start watching TV, I force my mind to forget my suffering, but suffering, again, it creates an impression in your mind. І це не обов'язково тільки горілки стосується, це може бути що завгодно. Наприклад, я дивлюсь телевізор і забуваюся в перегляді телебачення і забуваю себе. And the second solution that we find in seeking possession, we want to gather a lot of things in our life. І наступне рішення, яке ми знаходимо в позиції цього шукача, в постійному пошуку, ми хочемо зібрати як можна більше речей у нашому житті. Can I give you an example? How many people want a very big house, having 10 bedroom, 20 bathroom, swimming pool? І я даю вам приклад, як багато людей хочуть мати дуже великий дім з 24 вбиральнями, басейном. Sometimes our mind dreams of it, isn't it? Часом наш розум мріє про це, хіба не так? No? Ні? Now pay attention how the mind is working in possessing a big house. А тепер зверніть увагу, яким чином розум працює, шукаючи, бажаючи великий дім. Come to the space. Understand what is the space. Space gives me a liberty to move my hand, move my body, live my life. Приходимо до простору. Що таке простір? Простір – це віддає мені свободу рухати своїм тілом, руками. Space is outside. І простір – це зовнішній світ, він знаходиться зовні. So my mind imagines if there is no space, I cannot move, I'll be limited. Давайте дозволимо розуму уявити, що немає жодного простору, і тоді я не можу рухатись, я буду обмежений. The mind imagines a bigger and a bigger space to possess and own.
Розум уявляє все більший і більший простір, аби бажати і володіти. Even if I sleep only in one bedroom, Навіть якщо я сплю тільки в одній спальні. do you understand that? Це зрозуміло? So this week you look back, how many things you possess. Are you actually using everything? Цього тижня зверніть увагу, як багато речей ви бажаєте, і чи насправді ви всіма ними користуєтесь. And you will discover at least 50% of things you have not been using, maybe for the last many months. І речі, якими ви володієте також. Так? І ви зрозумієте, що мінімум 50% цих речей ви не користуєте вже декілька місяців. And one day you remember and you start with a garage sale. І одного дня ви згадуєте про це і починаєте розпродаж. So this possession seeker mind always tries to find a solution outside in the world. That is a movement of ignorance that cannot bring an end to the suffering. Цей розум шукача бажаючого так володіти, він знаходить тимчасове рішення у зовнішньому світі, і це не може привести к кінцю страждань. So if you are a pill seeker and a possession seeker, your mind is always running. Якщо ви шукаєте чарівну таблетку, так, шукаєте таблетку, чим володіти, ваш розум завжди в русі. And you are fully busy, that's why you become awful. І ви повністю зайняті, і таким чином стаєте нестерпними. Are you understanding? Це зрозуміло? So Dennis, when you are not a possession seeker, when you are not a pill seeker, your mind is naturally focused. Buddha is talking about that concentration. Отож, Денис, якщо ви не шукач таблетки, то ваш розум завжди природним чином сконцентрований. Про це і говорив Будда. Dennis asked a question. Buddha talks about controlling the mind. Understanding the mind so that this mind stops being a possession seeker, pill seeker, and a pleasure seeker. Розуміємо розум, розуміючи розум, і цей розум перестає бути шукачем таблетки, шукачем насолоди і шукачем чим володіти. You change the mind by understanding clearly the nature and the function of the mind so that it stops wandering naturally. So you got focus. Ви змінюєте свій розум розумінням, і тому він перестає природнім чином блукати, і ви залишаєтеся сфокусованим. Did you understand that? Це зрозуміло? Now see what is the exact problem. We want to remove unhappiness, insecurity, dissatisfaction that is present in the mind inside. Дивіться, що основне, що ми хочемо прибрати незадоволення, невпевненість, все те, що знаходиться всередині нас, розуму. Did you understand the unhappiness, insecurity, dissatisfaction, fear, anxiety is living in my mind? I want to remove that. And how do I remove? I want to remove it by pill seeker, pleasure seeker, possession seeker, not at all possible.
Тобто ви розумієте, ця тривога, цей страх, невпевненість, незадоволеність, це все знаходиться всередині мене, а я хочу це прибрати, яким чином, орієнтуючись на таблетку, на пошук таблетки, задоволення і чим би володіти. Це неможливо. Are you understanding that? Чи це вам зрозуміло? Do you understand it clearly? Розумієте це ясно, чітко? Unhappiness is inside. And this mouse do not contain happiness. It cannot remove my unhappiness inside my mind. Нещастя, почуття нещасності, воно всередині нас, а ця мишка, вона зовні, і вона не вміщає в собі щастя, і вона ніяким чином не може прибрати мою нещасність зсередини мене. Please get it clearly. Any object, any person, any event, any situation outside is not going to remove my unhappiness, dissatisfaction, and fear present in the mind inside. Будь ласка, візьміть це дуже чітко і ясно. Жодна людина, жодна подія, жоден об'єкт, предмет, який знаходиться зовні, вони ніяким чином не можуть прибрати мою нещасність, невдоволеність і невпевненість, що живуть всередині мого розуму. Did you understand this fact clearly? Чи ви зрозуміли цей факт ясно, чітко? So if you have understood, you have to live in that knowledge. The moment you have a fear or anxiety or unhappiness or dissatisfaction in any event outside, you have to remember that this is not a permanent solution. Якщо ви ясно це зрозуміли, то вам треба жити в цьому стані розуміння і знання. І кожен раз, коли щось не вдається в зовнішньому світі, якісь події, треба собі це нагадувати, що це є тимчасове рішення звертання до зовнішнього світу. You have a fear inside. By luck, you won a lottery. Now you buy a big mansion. Will that fear go away living into that mansion? This is what I'm saying. От про що я кажу. Наприклад, у вас є страх всередині себе, але ви виграєте, пощастило вам, і ви виграли лотерею, і купили величезне віллу собі. І хіба живучи в цьому великому будинку, ваш страх покине вас? От про що я кажу. Will fear go away? Чи страх піде? So then, if it is not, then you tell the mind, wherever you are, calm down. І якщо ні, то ви тоді кажете своєму розуму, де б ти не був, де ти не є, заспокійся. Then you are a seeker and then you work on your fear that is present in the mind. Таким чином ви є шукачем і ви працюєте над своїм страхом, який знаходиться в розумі. Natasha, can you do with your fear? Наташа, чи можеш ти справитися з своїм страхом? I cannot do anything outside. Я не можу зробити нічого ззовні. We should understand this clearly so that this mind calms down. Зрозумійте це ясно, і тоді розум заспокоїться. Did you understand this? Now say, for example, you don't do this, then what happens?
Скажімо, наприклад, ви цього не робите, і що тоді станеться? Then you start crying. Тоді ви починаєте плакати. So if crying can help you get rid of the fear and the anxiety, continue crying, let everyone cry. Якщо плач допомагає вам позбутися страху і тривоги, то продовжуйте плакати, і хай всі будуть плакати. Yes, perhaps in the second or third chapter, the Buddha Dhampada talks about those people who are not able to understand that there is no solution of unhappiness, insecurity, and fear outside. Their personality, behavior, and attitude changes. Напевно, в третій чи в четвертій частині Будда говорив про те, що ті люди, які здатні зрозуміти, що ті люди, які здатні зрозуміти, що все це відбувається всередині них, то їхня поведінка і сприйняття змінюється. There may be 3 and 4 types of changes in your personality that takes place with keeps looking for a solution outside, not inside. А може бути 4 види персоналій характеру, які дивляться на рішення своїх проблем зовні, не зсередини. First type of people, they become obsessed, crazy, and they live with uncontrolled emotions. Перший тип людей, вони стають залежними, божевільними і живуть з неконтрольованими емоціями. Are you living with an uncontrolled emotion? Are you obsessed? Are you crazy? Чи ви живете з неконтрольованими емоціями, чи ви залежні, чи ви божевільні? Take care of yourself. Change your mindset. Піклуйтеся про себе, змініть свої установки розумові. This lady is almost around, I would say, 60 years old, and she wanted to know how she can get away from the grief because of the death of her mother. Є леді, я б сказав, що їй біля 60 років, і вона би хотіла знати, як їй позбутися її печалі на рахунок того, що мати її померла. But I knew why she is asking me. Але я знав, чому вона питає мене. After a month, her stepfather gave her 40% of the wealth of her mother. The grief is gone. Через місяць її відчим передав їй 40% багатства, спадку її мами, і вся скорбота пішла, минулася. And she told me the story how her stepfather is so much obsessed with the money. І вона розказувала історію, як її відчим, наскільки сильно її відчим залежний від грошей. As if she is not. Так ніби вона незалежна. Don't do that, because that mind will keep you suffering all the time.
Не робіть так, тому що такий розум буде змушувати вас страждати весь час. No, she is my mother, and so you died. I'm grieving, but I know that you have willed some money in my name, so I should live in grief. You are crazy and obsessed. Ні, вона моя мама, і вона помирає, але я маю її спадок, так, але я знаю, що мені треба бути в скорботі і продовжую перебувати в скорботі, що ж я залежний. So the mind keeps looking for a solution outside as a pill seeker, as a possession seeker, as a pleasure seeker. That person can never get rid of the insecurity, dissatisfaction, and unhappiness. Отож, якщо розум продовжує шукати рішення у зовнішньому світі, так як це робить шукач таблетки, шукач залежності, шукач насолоди, така людина ніколи не зможе позбутися невпевненості і нещасності всередині себе. Let me summarize what I have talked until now. I am seeking happiness in a situation, in an event, in a possession outside to get rid of my fear, insecurity, suffering. Not possible. Дайте мені підвести підсумки того, про що я тільки що говорив. Якщо я шукаю рішення у насолоді, у залежності, у зовнішньому світі, аби позбутися свого нещастя, невпевненості, цього не відбудеться, це неможливо. Another summary according to Buddha that this world is suffering. What is that world? I created my own world. That causes the suffering. І ще один підсумок, як говорив Будда, цей світ страждає, і цей світ і є страждання, а я створив іще свій власний світ, і це призводить ще до страждань. Are you getting it? Чи це зрозуміло? Check personality number 1, fearful inside, selfish. Fearful is outside and selfish inside. Персоналія, характер номер 1. Перевірте. Сповнена страхами назовні, а всередині егоїстична. Are you living with uncontrolled emotions? You have an element of extreme selfishness. Якщо ви живете з неконтрольованими емоціями, ви маєте елемент в своїй особистості екстремального егоїзму. We wake up with the frustration, we sleep with the frustration. Ми прокидаємося у фрустрації і засипаємо у фрустрації. Second kind of a personality that we develop because we think the solution is outside. I told you, pill seeker, pleasure seeker, possession seeker. When the mind is running outside, seeking a solution outside, second personality we develop, no discipline in thought, speech, and action. Другий тип персоналії – це людина, яка не дисциплінована у думках і тому, що вона говорить, і так, як вона діє. Я вже вам казав, коли ми шукаємо рішення ззовні, коли наш розум вибігає назовні за рішенням. With a small issue, you start blaming, complaining, and reacting to others. Може бути зовсім якась неважлива проблема, але ви починаєте жалітися і обвинувачувати інших, сваритися з ними.
We have an unhealthy relationship. We have an unhealthy relationship with the people, family, things around us. І ми маємо нездорові стосунки з людьми, з сім'єю і оточуючими нас речами. Second type of personality. Third type of the personality that is created because of pill seeker, possession seeker, and pleasure seeker, that I start daydreaming. I have an imaginary ideas. Третій тип персоналії характеру, яка виникає через те, що ми є шукачами таблетки, шукачами залежності або насолоди, це такий собі, коли ми починаємо фантазувати, мріяти і навіть можемо бачити всілякі галюцинації. You do nothing and you are tired. Ви нічого не робите, а вже змучені. You look at a person and you get upset. Ви дивитесь на когось і засмучуєтесь. You feel the entire world is enemy for you. Ви відчуваєте, що весь світ – це ваш ворог. Do you want to change? Чи ви хочете змінитись? So Master says, if you want to change, then I come back to the same thing, listening and learning, contemplation and reflection, and regular practice will change. Отож, майстер каже, якщо ви хочете змінитися, то я повертаюся до тієї ж самої річі. Слухаємо і вчимося, реагуємо, задаємо собі питання, практикуємо, і ви змінитесь. So the guru helps the seeker to change their mind. Отож, гуру допомагає шукачам змінити їхній розум. So it says that don't remain as a pill seeker, pleasure seeker, possession seeker. Він каже, що не залишайся шукачем цієї таблетки, шукачем насолоди і шукачем залежності. So the most important factor in listening and learning is, you know what we say in Buddhism, Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. So the main point here is taking refuge, surrender. Основне в цьому є забрати. Could you please repeat this word? Surrender. Yeah. Is it an English word? Yeah. Surrender, здатись, або в даному випадку це піднести себе. Ага. Okay. To surrender. Okay, thank you for helping. Let Russian army surrender to Ukraine army. Нехай російська армія здасться перед українською. Internet? Okay, sorry, something wrong with my connection. So here the surrender in Eastern wisdom means that the seeker goes with empty mind. Тут це піднесення, здавання, здатися в східній філософії означає, що
шукач перебуває з спустошеним розумом. You see, in surrender in our journey, we say namaste, we bow down. Ви бачите, Yeah, go ahead. у нашій подорожі, коли ми кажемо намасте і опускаємо голову, згинаємося. So surrender in the Eastern wisdom means that, Master, I am not listening to the pill seeker, pleasure seeker, possession seeker. Let me know what should I do, how should I do, where should I do. Тобто це піднесення означає, що майстер, я не слухаю свого шукача таблетки, шукача насолоди, шукача залежності. Скажи, як мені робити, де мені робити, що мені робити. Did you understand? Чи вам зрозуміло? Understand little deeper. Guru says, Guru treats your uncontrolled emotion by sankalpa. Гуру каже, що він виліковує ваші неконтрольовані емоції By sankalpa. За допомогою санкальпи. так, за допомогою санкальпи. And this sankalpa is nothing but the smaller, easy principles that I have to think in my mind. А ці санкальпи – це ніщо інше, як маленькі, легкі принципи, про які я маю думати, крутити в своєму розумі. Then Guru says that I'll ask your mind to follow what is right and good, to invoke positive emotions. Потім гуру каже, попросіть свій розум слідувати за тим, що є правильно і добре, аби підняти ці, розбудити позитивні емоції. Are you understanding? Чи ви розумієте це? You wake up in the morning and your honey is angry and you also become angry. Then you are not a seeker. Ви прокидаєтеся зранку, а ваш коханий сердитий, і ви також починаєте сердитись. Тоді ви не шукач. And something happened, yeah, something happened, and your honey is crying, and you also hug your honey and start crying. Oh, let me also cry. І щось сталося, і ваш коханий або кохана плаче, а ви починаєте його або її обіймати, і також починаєте плакати. Because if I don't cry, then my honey will think that, he or she doesn't love me. What kind of a craziness that we... Тому що якщо я не заплачу, мій коханий чи кохана подумає, що я її не люблю. Що за божевілля? Are you understanding? Чи це вам зрозуміло? So when you surrender to the Guru, uncontrolled emotion is controlled by sankalpa. Guru invokes the positive emotions and it drops the imaginary ideas with the right knowledge. Тож ці неконтрольовані емоції, вони прибираються чином санкальпи і піднімаються позитивні емоції, правильні думки, враження. Did you understand? Чи це зрозуміло? But if you get carried away by the uncontrolled emotion with the negative thought process,
and imaginary ideas, you have already created a world of your own. That is the cause of the suffering. Але якщо вас захопили неконтрольовані емоції і всякі негативні ідеї і враження, і картинки, тоді ви вже створили свій власний світ, і це призводить до страждань. My master used to say, whether you have a right army to save yourself or you have a wrong army. Мій майстер казав, у вас або правильна армія, щоб врятувати себе, або неправильна армія. Right army means that your mind sticks to what is right and good, that is ready to remove insecurity, unhappiness, dissatisfaction. Правильна армія означає, що ваш розум тримається, застряє у тому, що правильно і добре, і це допомагає прибрати невдоволення, нещасність і невпевненість. And wrong army is just you become a pill seeker, possession seeker, and pleasure seeker. А неправильна армія, ви просто стаєте шукачем таблетки, шукачем задоволення і шукачем залежності. One more thing, and then we will discuss. You can ask a question. This is all about the journey of bringing an end to the suffering. І ще одна річ, і потім ми зможемо з вами обговорити, ви будете задавати питання. Це все про нашу подорож, яка присвячена тому, щоб залишити страждання. We started 3 kinds of suffering, and we said mental suffering accounts for 90% in our life. А ми почали із 3 типів страждань, і ми сказали, що ментальне страждання налічує 90% страждань у нашому житті. Did you understand? Чи це ви зрозуміли? Say yes. Кажіть так. Even if you do not understand, say. Навіть якщо не розумієте, кажіть так. Why we do not understand? Because the mind is dictated, governed by the pill seeker, pleasure seeker positions. Чому ми не розуміємо? Тому що нашому розуму якраз диктує цей шукач таблетки, задоволення і залежності. And that creates the wrong army. І це створює неправильну армію. So when it creates a wrong army, then you have a fear of death, losing wealth, relationship, prestige, and recognition. It is always moving into your mind. І якщо є ця неправильна армія, тоді у вас є цей страх втратити здоров'я, стосунки, коханого, усвідомлення. І це все в вашому розумі відбувається. Then your mind is running with an uncontrolled emotions of hatred, jealousy, blame, complaint, reaction, anxiety. І тоді ваш розум, він знаходиться в цих неконтрольованих емоціях, у заздрощах, у тому, що він жаліється, звинувачує, реагує. You have a fear of failure, insert. І ви маєте страх помилки. You live with imaginary ideas, wrong notion, misunderstanding and delusion. І ви живете у якихось непорозуміннях, ілюзіях, неправильних враженнях і фальшивих ідеях. And then we are suffering constantly from one reason or the other reason. І тоді ми безперервно страждаємо, чи з одної причини, чи з іншої. We don't see
am I worthy of suffering? Answer is no, and still I'm suffering. Ми не бачимо, чи я вартий страждань, а відповідь ні. Але я все ще страждаю. Ask me if you are not clear. Запитайте мене, якщо вам щось не зрозуміло. I wonder Natasha might have gone. Я думаю, Наташа пішла. You do not understand the war is going on. Yes, it is going on. I understand it clearly. О, ви не розумієте, війна продовжується. Так, я розумію це чітко, війна продовжується. Pick up any negative emotion. Can any negative emotion, can thrill seeker, possession seeker, pleasure seeker, can bring an end to the war? Візьміть будь-яку негативну емоцію. І чи може цей шукач таблетки насолоди і залежності принести кінець війні? Can your crying bring an end to the war? Чи може ваш плач завершити війну? Not directly. So, as a human being, if I do not think clearly and follow the right army in my mind, I cannot bring an end to the fear and the anxiety. Як будучи людиною, людським створінням, якщо я не притримуюсь цієї правильної армії і не думаю правильно всередині, в розумі, так, я не можу завершити ці страждання. You paralyze the intellect and then you are ready to suffer. Ви паралізуєте інтелект і вже готові до страждань. And you use the intellect with what is right and good. So first you take care of yourself. You are not scared. You come outside in the society with the calmness, peace, and the joy. And ultimately you help your family, you help the community. І якщо ви притримуєтеся того, що правильно і добре, і використовуєте свій інтелект, спочатку ви допомагаєте собі, заспокоюєтесь, а потім виходите з цим спокоєм і миром у світ і допомагаєте своєму оточенню і тим, кого знаєте. Do you see that? In every situation, these principles of Eastern wisdom are applicable, can be used. Ви бачите, у будь-якій ситуації ці принципи східної мудрості, вони можуть застосовуватись, вони підходящі. This is not the time of being selfish, but it's the time of cooperation, spreading calmness instead of a fear. І це не час бути егоїстами, це навпаки час об'єднуватися і випромінювати спокій замість страху. Do you agree? Ви погоджуєтесь? Question. Питання? Ultimate goal, Dianis, is to take over the mind completely and let the mind
reflect the real self in any situation. Дайте розумові відображатися, так, реагувати правильно в будь-якій ситуації, абсолютно. Візьміть над ним контроль. Anastasia, Sasha is our guru. Так, окей, I don't see Sasha. No, Alexander. Alexander. I am here. Oh, okay. Not guru. I'm only student from Guruji. Це Гуруджі так кипкує над Сашею. Окей, а я просто не бачила іконку, мені не висвічувало тут, я не бачила, хто є. I haven't seen this screen with his picture. So I'm asking Sasha, did Anastasia translate it correctly? Yes, Guruji. Anastasia correctly translated. I like... Денис, переведишь. У меня больше как привык просто к твоему голосу. Хоть Анастасия все хорошо говорит, но все равно сложно перестроиться из-за того, что голосом Гуруджи всегда для нас был ты. He's just used to my voice, but Anastasia translates wonderful. She's a very precise translator. That is my note, that my translation is more a reinterpretation, while her translation is very precise and literate. So it is very good. Ah, it's very good. Very good. That is, you see that? Now, Dennis has been with me for so many years, Anastasia, so he knows what message I'm conveying. So that is why he is saying that his reinterpretation is easily accepted. But you have a precise translation that too has an impact. Thank you. I'm not a professional translator, and I am doing this with you. It must my first experience to translate. Usually I do not translation. Now, when Dennis and Sasha say is very good, then it is definitely very good. I am thankful. That is good. So we will start working on the second chapter once we understand and recognize the 90% of our suffering caused by the mind. Отож, ми почнемо працювати над другою частиною, оскільки ми вже зрозуміли, що 90% страждань, вони породжені розумом. Otherwise, you will think I sing a glory of suffering, not peace and happiness. Інакше ви будете казати, що ви бачите сіяння страждань, а не щастя і спокою. Where is Svetlana? Svetlana is there. Do you have any question? No, Guruji, I don't have a question. Very good. Very good. Thank you. I'm always scared. Дякую, я завжди турбуюсь про вас. Just pretty good questions, and that makes things clear. So think of this suffering is coming from outside. Suffering is caused by ignorance. If we remove the ignorance, the suffering will come to an end. Просто думайте про це і розумійте, що це страждання йде з зовнішнього світу, і воно спричинене забуттям, незнанням. І якщо ми приберемо цей компонент забуття, ми облишимо страждання. We'll meet again.
Ми знову зустрінемось.